Wakurugenzi, the year is 2016, December. Location, San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico. Wana vile watu wanafurahi wakifikiria napiga story ya El Mencho bado. Be patient, hiyo itakuja. So pale Guerrero, Mexico, something happens. An engineer, mtu amejitolea sana kuhakikisha familia iko sawa nini, anajituma kwa udi na uvumba, by the name Engineer Isauro, anakuwa kidnapped na one of the cartel members kule. Kuna gang ambayo inasumbua watu hizo area za Guerrero, led by the infamous El Tequilero. Cabron. El Tequilero ametuma vijana waingie pale street wa kidnap watu, then familia zitoe ransom, and that is primarily how this cartel used to make money. So this day, mzee mzima Engineer Isauro was very unlucky na akakuwa captured na the cartel members. Very quickly, information reaches his wife Yadira. Anakama anapata ripoti ya kwamba mme wake Isauro, Engineer Watagwan, ako kwa mikono ya the cartels. Na kama ilivyo desturi, wale hawataki mambo mengi, ni either watumiwe pesa ama hao watume mwili. There's no two ways about it. Any other person would have done one of two things. Number one, complied, aende atafute hiyo pesa, atume, ndio mtu wake aachiliwe, or angeenda kuripoti hii story kwa authorities. But kama umesikiza stories za cartel sana, you know for a fact that the moment you involve the authorities, that's it. Mtu wako, their goose will be cooked. So madam wetu hapa Yadira akaamua kutake a third option, one that is not for many. This one is for people with cojones. She involves some vigilantes, watu wa kijiji, wakakaa chini, wakapanga mikakati, and like the true mafia that they were, they found out who the cartel's mother was, the cartel leader's mother was, and they kidnapped her. And before long, wakaanza kutuma videos kwa cartel, wakaambia mdosi El Tequilero, be very smart, because whatever happens to our husband will happen to your mother. So kama tungekuwa wewe, tungeangalia vile huo mzee atarudishwa nyumbani. Otherwise, tukizika mtu wetu, unazika pia wewe mtu wako. The standoff ilikuwa for some time, ikabidi mpaka authorities wamekama wakashikanisha hii story. But El Tequilero, sababu ni mtu ako na a good head above his shoulders, akaamua, you know what, huyu madam ni hatari, wacha niachane na yeye. And before long, the husband, Engineer Isauro, akaachiliwa, na madam wetu Yadira aka-release mama ya cartel head. Like, wewe ni mtu uko na guts za aina gani hizo? Unaenda una kidnap mama ya... Kuna wanaume hiyo Mexico na kuna wanawake hiyo Mexico. At least hili iko na happy ending. Okay, tuende kazi. Mkurugenzi, my man, headline hitters na kama K when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka kwanza nipige super shout out to our super customer of the day, and today's winner is none other than Jerry Alcorn. Wapi makofi ya Jerry Alcorn wewe? Jerry aliua ba.
Alisikia ile offer ya anything above 15k unaenda na ile tracksuit ya green. Akavuruga. Asante sana. Na kwa wale wote ambao waliingia kwa site na wanazidi kuingia na wanaokota mambo pale, mnatujenga sana maze. God bless you. Mahali hiyo senti inatoka iende multiply. Sawa sawa? Asanteni sana men. Now, wakurugenzi, nataka leo niwapeleke moja kwa moja mpaka the United States of America. Alright? Hizi ni mida za 1970s. The late 70s thereabout. Kama unaelewa anything about America in the 60s, 70s, 80s, I think pia 90s. Kama kuna kitu ilikuwa imewasumbua pale, ni vitu zinaitwa organized crime. Crime families zilikuwa zimejaa huko kila mahali. They literally ran America, those guys. Walikuwa wabaya sana. Kwanza the 70s, 70s, 80s hapo. Ilikuwa ni noma mbaya. So of course kitu ilikuwa inanyima serikali usingizi sana sana. And they needed to know, to find ways ya kuhakikisha mazee hizi crime families wamevunja. Wangwana, nataka tuanzie hapa New York. New York kulikuwa na many crime families, but kuna moja ambayo ilikuwa ina stand out. One of the most revered crime families in America was based in New York. The name of that crime family was the Bonano Crime Family. Alright? So, watu walikuwa wanajulikana for, you name it, extortion, kidnapping, murder, highway robberies, hizo carjackings. Walikuwa hatari, those guys were on a roll, maze. So FBI wakaamua, you know what, we need to do something, this is getting out of hand. Na lazima tutafute vile tutaingiza mtu ndani, because the only way we can stomp out this thing is by eating them from within. Okay? Enter a special agent of the FBI by the name Joe Pistone. Joe Pistone ni Muamerika mwenye asili ya Kiitalia. Na unajua pale the Italian mafia ndio ilikuwa ina run. Kulikuwa na other mafias, the Irish mafia were doing their thing. Kulikuwa na some smaller ones like the Russian mafia. But the Italian mafia walikuwa wameshika New York deadly. In fact, ukipata time enda utafute series inaitwa Gangs of New York. Utaona vile the New York mafia walijikatia New York vizuri, yani they rained havoc. Na ni tangu huko 1930s, si ati ni kitu imeanza juzi, wamekuwa tangu zamani. So Pistone, a young FBI agent, amejitolea mhanga, ameamua, you know what, mimi already I am Italian American, so I can fit in perfectly. Mimi mkinikubali nitaingia huko na nitafanya mambo yangu. Na whatever information you'll need, I'll be your guy. We'll get it. So first order of business ilikuwa kujiuliza, unaingia aje? Unajua mafia si kama tu bafu, unaamka unatoka unaenda unaingia. Hapana. There's a process pale. Before upigwe mavetting nini, you must earn their trust. So hapo ndio ilikuwa mtihani ya kwanza. But because Joe Patron ni mtu wa Pistone, ni mtu ana akili deadly, akaamua the best way kuingia pale ni kumasquerade as a jewelry thief, mtu ambaye anaiba majewelry. So FBI wakati wakawambia sawa, I think hiyo iko sawa. Wakiona mtu ni criminal mwenzao waga but wakisuspect wewe ni mtu umetoka kwa law enforcement, itakuwa mbaya, watakumaliza hata. But kuingia kama jewelry thief, hiyo sawa. So what is needed? Number one, Joe Pistone needed to learn the world of jewelry. Ajue hizi diamonds zinafanya, unajua gani ndio origi, gani ndio fake, what other precious stones are there, gold mambo yake ni vipi, other than watches, chains, nini, hizi vitu zinaweza kuja in what other forms. So the FBI enrolled him in a jewelry school for 7 months. Hakuna kazi nyingine anafanya shule, ni kuivia tu mambo ya jewelry na nini. 7 months later akagraduate. Mazee anajua, yani the A to Z of jewelry. Hakuna kitu ya jewelry unaweza mshinda. So mara hiyo after kupata certificate yake, akaingia New York Tekengori, akaenda pale area za Manhattan, akashika apartment safi na akaingia huko, akaanza maisha. So pale ni kuhakikisha yeye anakuwa a familiar face. So where do these gangsters hang out? Ni kwa mabaa hapa na pale,
tu casino nini, akaanza kufrequent hizo areas. Anaingia pale kwa mabaa, anakaa, anapiga dishi yake pale, anapiga drink yake safi, anatoka, anaenda mtaa, hivyo kesho kutwa, anakuja, anaingia. So hii time yote anapiga hii shughuli, ana make sure it doesn't look like it's a pattern, sababu unajua hizo ndio vitu ndogo zeuuza mtu. Watu wakianza kunotice wewe, unakujaga tu hapa certain times nini, uko na a certain pattern, wanaanza kukushuku. Maisha ya watu inakuwa random. Leo unajisikia, kesho ujisikii. So alihakikisha mazee ameblend in vizuri, yani akakaa tu like a perfect New Yorker. Yani ni mtu tu, yani Manhattan iko ndani yake deadly. So as an frequent hizi ma restaurant nini na mabaa, akakama ka discover bar moja yenye ama jamaa walikuwa wanapenda sana kukamkam nini, wanachukua ka area kao, ka VIP, wanafanya mambo yao huko nini. So akiwa pale after very many months, like 6 months ya kucheza tu game ya undercover nini, anakamigi hapo kama customer nini, akadiscover huyu bartender akona links na hawa ma wise guys, hawa sewa mob nini. So siku moja akaenda hapo kwa counter, akaambia bartender, ni aje mtu yangu, wewe unakaa mse mazee, unajuaga maform na nini mazee, hapa kwa mfuko niko na mali. Akamtolea mazee wrapped in a black cloth, ilikuwa some assortment of diamonds, akamwekea kwa meza. Akamwambia, sasa mtu yangu jo, ukiongea na watu wako jo, mimi unipatie $10,000, mimi nitasikia fiti. Bartender akaangalia hivi, akona hiyo mali inakaa safi deadly, akamwambia ina mambo, wacha nitafanya mambo yangu. Na wakaachana. Every day jamaa alikuwa anashindaga akikam pale Baesa, anaorder drink yake, anakata, akingojea kusikia ka bartender atamlete hata ganji nini. I'm sure do something about hizo jewelry diamond alimpatia. But for days mazee bartender asemi kitu, aongei. Mazee Pistone anashindwa, ni aje hapa, yeye imegonga ukuta nini? Then one day mazee anaingia Baesa, jo amekaa chini, ameitisha kinywaji yake safi. Ule bartender anamletea na anamwambia, mtu yangu, mambo imeiva. Anaingia kwa mfuko, anamtolea envelope iko na $10,000 ndani. Anamwambia, ni aje, kuna maboy wangu walicheki mali na wakapenda na wamelipia. So kama kuna zingine unaweza leta, tunatafuta nini, wateja. You're good. And on that day, it was stamped officially that Joe Pistone was officially a jewelry thief. But pale kwa ground, haitwi Joe Pistone, ni jina ya birth certificate. Of course, ukiwaambia hiyo jina watapiga upekuzi huko, wakijaribu kuangalia wewe ni nani, wakuje wagundue wewe ni FBI agent. Si hivyo ndio umepoteza kichwa. Pale aliwaambia jina yake ni Donnie Brasco. Hiyo jina ni hatari man. Inakaa tu badass. So wale walikuwa wanajua wana interact na Donnie Brasco, kijana tu fulani ametokea sahii anaishi New York after kuhepa other states juu he's a jewelry thief. Bartender akamwambia, sasa mtu yangu, nataka ni kuintroduce kwa wase fulani, utasikia fiti. Bartender akaenda akamuintroduce kwa jamaa anaitwa Gilly ni wale wanaitaga a made man. He was a confirmed mafia guy. Uko ukiwa part of the mafia, you are a made man, you are a good fella. Hizo ndo majina walikuwa wanajiita. Na wale wasee wanaogopwa mbaya, like a made man ni mtu hata ufai kumguza, akiongea angalia chini juu, unaweza hata muangalia the wrong way. Mtu wangu ulale kwa fridge. So bartender ameenda ka introduce Brasco. By then niende na Brasco ama niende na Pistone? Gani ndio na prefer niende na gani guys? Brasco. Wacha tuende na Brasco. So bartender aka introduce Brasco kwa huyu jamaa anaitwa Gilly, na kaenda wakakaa chini na Gilly akamuuliza maswali. Brasco akamwambia, mazeni aje, mimi waga napiga shughuli ya kuiba ma jewelry. So kama mna dai nini mnaniambia tu, mimi nafanya mambo yangu. Na kama mnafanya nini na wajenga. Of course Gilly akamwambia, hiyo ni business hiyo. Hebu leta pia sisi tunachukua tunauza. Of course diamonds zinatoka kwa FBI. Huyu jamaa si mwizi wa diamonds. So anapiga ripoti pale kwa ofisi ya haraka faster, anaambia mabosi huko, ni aje, nimemeet
one of the made men is a mafia guy anaitwa Gilly, na Gilly amependa hii vako yetu sana, anataka more diamonds jo, itabidi mutafute hizo vitu munijenge, otherwise nitaanza kukaa some type of way hapa na wataanza kunishuku. So the way FBI walikuwa na get hizi diamonds ni wakikushika ukismuggle hizi ma diamonds ndani, unajua watu wanaziingizaga as contraband, zikishikwa huko ukijaribu kusmuggle wanazichukua, zinakuwa property of the US government. Sasa hizo zenye wame confiscate from people ndio walikuwa wanapatia Brasco afanye nini, aende apige nayo hiyo shughuli pale. So wakaanza kumpiga masupply zake za madiamond nini, anapatia kina Gilly wanasikia fiti, wana nice. Yani wakati Brasco mpaka wakaanza kumwambia ni aje Brasco, we ni mdeadly kugondijo, si ukamo tusaidie sisi pia kuiba juu pia hiyo ndio kwani sisi wagani wagondi pia, lakini wewe vile unaziokota hizi vitu lazima uko na skill fulani yenye tunahitaji. So wakati tunaenda kugondi pia sisi unaweza kuona kama sisi. You see, that's a problem because this guy is not a thief. This guy is an FBI agent. Na akianza kuingia kwa hizi vitu, mara ameanza kuiba nini, unaona anakuwa compromised. Huyu ni mtu hata uwezi mtumia kotini juu ameji-involve na shughuli illegal. So kila kitu wanamwambia alikuwa anadai hapo sina ujuzi. Kama tusaidie basi hata kufungua milango na zile mawastaki. Hapo sijaivia hiyo. Basi kama tusaidie kujua ma combinations za safe ndio tufungue, tuchukue mavitu ziko ndani. Hata kuwork safe hata hiyo siko fiti sana. Basi kama tusaidie maze story ya maburglary nini tuoneka tunaweza ingia kwa makeja na madirisha. Maze hata burglary pia siko 100. Sasa akaanza kujiuliza huyu ni mwizi wa aina gani huyu? Na hizi vitu zako unaibagaje kama hizo vitu uwezi ingia kwa safe, uwezi saidia nini mlango, unaibagaje? So mavijana wa Gilly hapo wakaanza kuona maze ukijana hapana, uboy lazima aongeleshwe. So unaona Gilly ndio ule the made man, ndio the mafia guy. Akona tu vijana wake hapo, tu mtoto wake tu wa mkono. Wakaita jamaa, wakamwambia Brasco hebu come tunataka kukuwa na meeting na wewe. So Brasco akajitokeza, akaingia maskan fulani kwa casino hivi pale kuna kuoga na backroom, kaenda akaingia pale akavuta kiti akakaa chini. Ama boy wawili, watu wa Gilly, wakaambia Brasco, Brasco, hapana. Wewe kuna vitu unatuambia hapa zi make sense na hivi ndio iko. Katoa gun moja akaeka juu ya meza. Either utuambie mazee uaga unaibaje, ama tunakukunja kwa hii rag ukiwa maiti, tuende tukakutupe kwa rive. Buda nakwambia wali interrogate Brasco for 5 hours. Wakitaka tu kujua we ni nani, ulikuwa wapi before ukuje New York, huko ulikuwa unaoperate na kina nani, ni mashughuli gani mumefanya huko, proper interrogation. Na wale wase wa mafia ni hatari, wanakupigaga grilling nyingine ya kimataifa. But believe it or not, maze Brasco ni boy moja sharp, alikuwa for every question they threw at him alikuwa na answer ya kujibu. Na ni answer hata wakaamua kwenda kuverify itawasumbua sana. Sababu huko kwa hizo world za ugondia kuna mtu operate na real names nini. So wakianza kudig watapata dead ends kibao. So akajibu maswali nini. After 5 hours wakajiambia you know what, maybe guy ni mtrue. Ni sisi tu suspicions zetu zilikuwa juu. Iza tumeamini, haina mambo wetu tunaweza fanya nini, tunaweza endelea na shughuli. But you see, Brasco lazima aonyeshe hawa yeye ni badass pia yeye si mgondi tu wa kukaliwa. So kwa one of the two guys, marafiki wa Gilly, unaona maboy wawili ni marafiki wa Gilly the mafia guy. Moja hakuwa ndani ya mafia vizuri, huyu mwingine za made guy, so uwezi mguza huyo. So huyu mwenye yuko mafia, Brasco akamuingia ngumi hapo pa. Mafia hapa kando anashindwa rada ni gani, ni mangumi tu. Maze unawezaje nishuku, unaniitaje maze mimi? Unajua vile maze nimeweka bidii kwa hii biashara ya kukuwa bad guy, alafu unataka kuniambia hapa. So alikuwa anadu hivyo ndio hao wase waone yenyewe ukweli umseni gondi huu si mtu hivi. So of course fight ikaseparatiwa nini na ama boy wawili wa Gilly wakajiondoa na Brasco akajiondoa. Brasco akakimbia akatafuta nani? Gilly. Akaambia Gilly, manze Gilly, nimekuwa manze na altercation na maboyo wako. Manze wanaanza kuniuliza maswali za ovyo jo. Kwani wananishuku? Mimi mtu yote ananishuku, siwezi taka kufanya shughuli na yeye. So nakuomba tafadhali Gilly, usiwahi tena ni connect na hawa mafala wawili. Hawa sewe wamenibo sana. Wamenigrill huko for 5 hours. Wamefanya nikaanza kujifeel sijui aje wakuende sana.
Gili mazee akamwambia Iza Joe, pole. Sikujua go through hiyo na sio mimi niliwatuma, but don't worry, I will make it up to you. Iko sawa. Before long, Gili introduces Brasco to 2 other individuals. Number 1, kuna boy anaitwa Tony Mira. Tony Mira, yeye ni a certified drug dealer. Huo ni hatari, and he's super rich and super ruthless. Tony Mira works directly with a boss, a captain at the Bonano Crime Family. Mnakumbuka nikianza nilisema kuna crime family inaitwa Bonano ndio ina run New York deadly. So now Gili ameshika Brasco mkono, amemuintroduce directly to a member of the Bonano Crime Family, whose name is Tony Mira. Tony Mira does not operate by himself. Akona boy mwingine wa pili. Boy kazi yake ni moja, kuwamaliza. He's the mob's hitman. The name anaitwa Lefty. Yeah. Now, Lefty na Tony Mira wanafanyaga shughuli za one of the captains of the Bonano Crime Family. The name of this captain is Dominic, aka Sonny Black. Sonny Black. Now, the way the mafia is organized, kuna kuogana sasa ule the Don Corleone, ule baba, ule ndio mdosi wa hiyo cartel. Then mdosi wa cartel akona some deputies. Alright? Kila deputy akona captains. So, huyu Sonny, Dominic, yeye ni one of the captains of the Bonano Crime Family. So, unaweza sema rank yake ni kama number 3. Juu kutoka kwa bosi, kuna assistants wa bosi, then our captains. So, he's relatively a big guy kwa hii cartel. Mungu ni nani? Gili. Mafia guy tu huko. Ameshika Brasco mkono. Ameenda amemuintroduce kwa 2 guys. Lefty, the hitman, na nani? Tony Mira, the drug dealer. These 2 guys work directly for one of the captains of the Bonano Crime Family. His name is Dominic Sonny Black. Now, Brasco, after kuintroduciwa kwa Tony Mira na Lefty, of course wanamuinterrogate kidogo, wanakama wana discover ni msee upiga ma ABC nini na wanampenda deadly. Such a resourceful guy, this Brasco fella. On the other hand, hata hii relationship ina mbamba mbaya, because Tony Mira anajua a lot of stuff about the operations of the mafia. But sasa ule hatari zaidi ni huyu Lefty, the hitman. The hitman, in fact, he's a gang historian. Anajua mazee Bonano Crime Family kuanzia mahali ilitoka huko kwa mababu. Ameshuka nayo mpaka mahali wako. He knows so much about the history of the gang, the inner workings, the operations. Tony Mira na huyu jamaa Lefty combined wanapatia Brasco all the information about this gang. Wanamwambia mpaka zile mamiradi wanataka kupiga next. Wanamwambia mpaka zile mamiradi wanapiga currently. Wanamshow mpaka a few people wenye hawataamka kesho kutwa. Wako kwa death list. Wanaenda. The guy akona all the information. So what does he do with the information? Of course, and I relay back to the FBI agents. Watu wenye wamemwandika kazi. 1978. By the Brasco alikuwa anaingia shughuli ilikuwa 1975. Okay? So it's now 3 years in. Unaona vile rise pole. So sasa akona wase wa Bonano Crime Family. It does not take long for these 2 guys to introduce Brasco to ule Dominic, Sonny Boy, the captain, one of the captains of Bonano Crime Family. So now, Brasco na Dominic wanabonga na wanasikia fiti deadly yani. Dominic anadiscover, Brasco, ni boy tunamuhitaji mbaya. Anatusuka majewelry za maana deadly. He is very resourceful. Ni boy akona brains nini. Dominic falls in love with him immediately. Anakama anamwambia siku moja, I know you report to these 2 gentlemen, Lefty na Tony Mira.
kutoka leo don't report to them, be reporting to me directly. Vitu zozote nataka unisaidie ndakuwa na kutuma wewe, ukisha execute you come report to me. Unaona vile kijana wetu anapanda ranks pole pole. Then in 1978 something happens. Huyu Tony Mira, the ruthless drug lord anakama na arrestiwa. Alipatikana sijui na ngori gani, so he goes to jail. Naona. So now pale kwa ground the hitman Lefty amebaki na nani? Na Brasco wetu hapa. So si wanaamua kukolabo wafanye shughuli pamoja now that Tony Mira is in prison. So Brasco na Lefty wanasukuma kazi kwa ground mbaya sana. Wakiwa hapa ndani, Brasco discovers that the mafia is a very weird organization. Wanakuwaga na mabeef mbaya sana. Like this mafia family na this other mafia family wanaweza wana kama kuku. Lakini wakati kuna biashara fiti kwa meza that needs them to cooperate, wana cooperate mbaya sana. This is information that Brasco picks up after ameanza kuinteract na nani? Na huyu captain ambaye ni Dominic Sunny Black. So anakama na discover, okay, so apart from you guys just running New York, hizi ma-state zingine wale mamafia wanarun huko, kumbe mko in contact. Kumbe hata kuna mavitu mnashirikianaga mnafanya pamoja. That is very good information. Why? Because the FBI iko na watu wanataka kuinfiltrate the different mafia families. So anaweza tumia influence yake ya hii side ya Bonano kuinfluence an FBI agent kuingia kwa another family in another state. So FBI wanakama wanamwambia, manze, that is very good information you've told us. Why? Because we have eyes on Florida. Najua huko New York mnafanya mambo yenu, but hii Florida tunaitaka sana. Kuna jamaa fulani anaitwa Santo Traficante. Ni mob boss hatari sana huko Florida. Na tunataka kuingia. Brasco akaambia FBI wenzake, bana niwachie. Hiyo niwachie, say less. So FBI wakampatia plan, wakamwambia pale tukitaka kuingia rahisi, tuingie na business. Unajua the mob is all about business. So pale Florida tutafungua, sisi kama FBI tutafungua club. Juma mafia wanapenda mambo ya clubs sana. Tutafungua club, but sasa it is up to you to convince your boss, who is one of the captains of the Bonano Crime Family, Dominic aka Sunny Boy, Sunny Black, akuwe one of the partners kwa hii club. Hiyo itaweza. So FBI wakafungua club Florida. Once the club was set up, iko sawa kabisa, boy wetu Brasco akaongelesha nani? Akaongelesha bosi wake. Akamwambia, mazee Dominic, Sunny Black, mtu wa nguvu sana kapi. The capo himself. Cheki, kuna club mazee imefunguliwa pale wapi? Florida. Na hiyo club inakuhusu mbaya sana. Kuna vile unaweza kama ukue partner kwa hiyo club. Wewe ukiwa pale, at least utakuwa umespread tentacles zako mpaka down south. Hizo areas za Florida. Huku east unasumbua, New York, down south bado huko. Sioni anyone else better suited for that opportunity. Kama si wewe bosi. Unasemaje mtu yangu? Of course bosi akasikiza huyu kijana akaona, huyu kijana anajua anakoga na brains, hizi niitia kazi ya upumbavu. So akaambia ule kijana anaitwa Lefty, the hitman. Akaambia Lefty, cheki Lefty, fanyaje? Toka na huyu kijana, hebu kimbieni na yeye hapo Florida, enda ucheki mambo ya hiyo club iko namna gani nini, then report to me. Uniambie kama it is a viable business venture. Sawa. Lefty anaitwaje huyo boy wetu? Brasco. Na jina yake ya kwanza nini nimeisahau? Hii Brasco anaitwa nani? Brasco? Donnie Brasco. So Donnie Brasco na Lefty wameingia wapi? Wameingia Florida. First of all, huwezi run biashara tu hivi kwa territory ya mtu mwingine. So wanaenda wanakutana na mob boss wa Florida anaitwa Santo Traficante. Santo anawaambia, ina mambo na mnafungua biz hapa New Yorkers mnataka kuingia Florida. Mazee na tunajua tuweze ingia bila wewe. So tulikuwa tunataka to run it by you. Bas alafu sisi tukam tupige biz. So jamaa akamwambia, bana mimi huaga naongea pia tu pia, yani siwezi ongea na watoto wadogo. So mnasema nani ndio bosi huko? Ni captain. Dominic, Sunny Black, mwambie kuja niongeleshe.
Bas, tukisikizana run club haina mambo. So hitman lefty ameshapiga darubini huko, club imembamba deadly, yani everything checked out, it's beautiful. Akareport to Dominic Sunny Black akamwambia ni aje, club ni matata buda, hii you'd be stupid kukata hii offer. So Dominic akamwambia buda, kama wewe umekubali nani anapinga, we are in. Okay, sawa. Now that you're in bossy, si unajua pale Santo Traficante ndio ana control Florida so lazima tu kwa heshima, lazima utoke New York ukuje Florida umchapie. Kaambia sawa, iko freshi. So Dominic Sunny Black anatoka kule, anaanguka Florida Tekengori, they have a sit down with Santo Traficante na wana agree kila kitu iko sawa, and immediately Sunny Black anakuwa partner kwa hii club. Sunny Black does not have the slightest idea that he club ambayo he is part owner of, the other party is the US federal government under the FBI. Now, the way club ya Florida imetengenezwa, si unajua pale mbele ndio mavitu zina happenigi, casino, watu wanakata maji pale, nini, dance floor ndio ile nini, then kuna backrooms. Hizi backrooms ndio huaga activities zo happen. Mob boss wakikam hawakutanagi huku kwa mbogi, hapana, wanaingiaga huko kwa backrooms nini, wanapiga meeting zao huko nini. But since hii club inaoniwa na FBI, hizo rooms zote ziko bagged, masimu nini, kila kitu, mpaka microphones. Mkikaa tu chini mpige meeting yenu mnasikizwa. FBI wako hapa hawatoki. So shughuli ikakuwa rahisi sana juu anytime kuna mkutano pale, mzee wetu Donnie Brasco alikuwa analeta hawa wase wapi kwa hizo backrooms huko wapige meetings pale. Na sasa sababu Sunny Black, one of the captains of the Bonano family, ameamini sana Brasco, amempatia hiyo shughuli ya kuranini, ya kuranio club ya wapi, Florida. So all the mafia meetings nini zina holdiwa pale. Na huyu jamaa akiamua kutoka Florida arudi New York kidogo, sababu unaona kukuja Florida inamaanisha hata huko New York alihama. Ile apartment alikuwa nayo pale Manhattan sasa hana, juu amehama anaishi Florida. So akikujaga New York alikuwa ganaenda kulala wapi? Kwa Captain Sunny Black. That's how tight watu walikuwa maze. Ebu imagine unakamin kama an undercover FBI agent, umerise through the ranks pole pole. Now you are so tight with one of the captains of the Bonano Crime Family, mpaka maze mnashareaga keja wakati uko area. Hakuna mse wa FBI ashaingia ka undercover akafika hiyo level. Brasco was the first one. Donnie Brasco, hatari sana huyu, aka Joe Pistone. Now, something happens. Wajua wakati vitu zinaenda vizuri, shetani yakosagi kuingia. Mnakumbuka the other associate of Lefty alikuwa anaitwa Tony Mira, ruthless drug baron, alikama kaarestiwa. Finally aliachiliwa. Akiachiliwa anakama anapata position yake imechukuliwa na Donnie Brasco. Sasa Donnie Brasco na Lefty ati ndio wana run town. Of course hiyo kitu haichukuli vizuri. Yani mimi naenda jela, mnani replace. Kwani Donnie Brasco ni nani huyu? Boy tumemuona akikuja ananitoa mimi kwa kiti. Mna mchezo guys. Hiyo sitakubali. I will not take it sitting down. No, haiwezi. Juu story nataka kuongea na bossi. Ni connectini na Captain Dominic. Haraka faster. Nataka nimuongeleshe juu we cannot continue like this. So akapatiwa meeting na Captain Dominic Sunny Black. Wakakaa chini pale, akaambia bossi, cheki Captain. Hapana, sijasikia poa. Mimi naenda prison kidogo, mnani replace na mtu hata atujui. Huyu mtu si amejoin tu hapa tukimuona. Sasa inakuaje yeye ndio ana run errands zangu? Captain akamwambia sasa mtu yangu, ukajua ile shughuli tumefanya na huo boy tangu uende. Wewe tumepigana wewe hapa miaka hatujawahi piga shughuli kama hizo. Huyu boy ni asset mbaya. So nani aliweka hii nini? Butita bana, nikiroll unapiga simu sasa. Nyima fans ndio mmeniweka hii town. So mkipiga nishike niache propaganda. Okay. Hapana msinitoke. Nimeshika simu. Action. So Tony Mira akapata audience na bossi Captain Dominic Sunny Black. Akamwambia hapana,
No, sitakubali hiyo mambo yenu. Mimi naenda jela dakika 2 mnani replace na mtu amekuja juzi. Hiyo ni kunionyesha nini bana? Captain Sunny Black akamwambia, sasa mtu yangu, ningependa sana kukupa pasa higo, lakini ukweli wa mambo ni ile mambo huyu boy amefanya wewe tangu kuja hapa. Wewe na hizo miaka zote tumekaa na wewe hapa haujawahi leta mboka hiyo design. Huyu boy ni hatari sana. This one is an asset. So wewe kutuambia ati sasa tuachane na wewe juu umerudi? No, hiyo itakuwa ngumu mtu yangu. Asioni ikiwezekana. Of course mazeto ni mira hiyo kitu inambo deadly. Akaamua hapana, aishi hapa. So nimewapatia arrangement ya mafia, hierarchy ya mafia vile yuka. Kuna koga na the mob boss himself, anakoga na deputies wake, wanakoga na some Russian name. Wanaitwa consigliari ama wanaitakuwa nani? Au deputies wake. Alafu under them kuna the captains. So mnaona captains ni kadhaa. So Tony Mira kuona hajasikizwa na huyu captain Dominic Sunny Black aka-convene meeting ya hawa captains wengine wote. Akawakalisha chini, akawaambia ni aje. Bana mimi msijifanye mmenisahau. Mimi ule Tony Mira hatari sana, drug baron hatari. Mbona na replacewa? Hiyo kitu sielewi. Mimi nimeingia jela tu kidogo natoka, napata bana captain wangu Domi ameni replace na mtu ambaye hata hatujui. Nyinyi kama captains mnaonaje hiyo story? Mnaweza kubali tu mtu atoke mahali ametoka akuje kubadilisha ratiba hapa, kitu tumejenga miaka? Nyinyi mnafeel aje kama other captains? The other captains wakaambia okay, tunakufeel na tunakuelewa 100%. Wacha tufanye nini? Wacha tupige investigation yetu, then we'll get back to you. Sasa hiyo iko sawa. So Tony Mira akaenda akangojea kupata ripoti. The captains wakasummon Lefty na mdosi wake Captain nani? Sunny Black. Wakaambia Dominic Sunny Black, hebu come. Kuja na Lefty. Ni aje? Sawa. Kuna boy mlikuwa mna run na mazee alienda jela. Tony Mira ni mtu wetu sana. Okay. Kama ni mtu wenu mbona basi mnamreplace Tekengori hivyo? Na mseme mreplace na yeye. Brasco ni nani huyo? So akamwambia tu ukweli. Wacha nikwambie Brasco ni hatari mazee. Anabumburusha jewelry ni Amerika yote. Sasa yeye amekaa mkutulia hapa hivi. Yeye ndio ana run operations zetu wapi? Florida. Na yeye ndio alileta hiyo connection ya Florida. Kama si ukijana atungekuaga na footprint Florida sahi. So ni boy mazee ni asset deadly. So hatuna shida na Tony Mira sisi. Hatuna shida na yeye. Si kitu tu tulimuuliza ni wewe unaongeza nini yenye huyu jamaa ni asset gani hiyo uko nayo yenye huyu Brasco hana? Tushakuonyesha yenye Brasco ako nayo yenye we hauna. Tushakuonyesha. So we tuprovie kwa nini mazee tukurudishe kwa e-sport na huyu jamaa anafanya so much more than kile we mwenyewe ulikuwa unafanya. Na Domi aka-explain ya the other captains, aka-show business ventures nini vile Brasco amekuwa mse wa nguvu pale. The captains wakaona yenyewe jo, hata kama ni wewe jo, au boy wako ni asset. Itabidi Tony Mira aelewe. Sasa tufanye nini? Itabidi aelewe. Na hiyo story ikaishi hapo. Wakacall Tony Mira wakamwambia ni aje Tony, cheki umekuwa msemfiti sana lakini kubali tu hatuko the same. Kuna wasetu ni wa deadly kukuliko and that's just how life is. Okay? So wewe tafuta tu designs zingine. Hii gang ni kubwa. Hauwezi kosa mahali pa kujifix. Tafuta tu maskani uingie. Ule kijana ako tu sawa, wacha asukume shughuli yake. Tony Mira hiyo kitu inamkata deadly. Akaenda mtaa akafikiria akasema hapana. Hakuna vile ni ukama ataingia hapa anitoe. Unataka nimuonyeshe vile tutaishi town. So akaenda akakamapa na story moja kali sana ya vile katikati ya drug deals huyu Brasco huaga anajichunia pesa anaweka kwa mfuko. Kama you know anything about mafia stories, hakuna kitu mbaya unaweza fanya kama kuibia organization. Wewe ni mafia member alafu mnapiga deals huko unajiwekea maganji kwa mfuko. So basically umeibia bosi. Hiyo hakunaga kubonga, wanamalizanaga na wewe hapo haraka faster. So Tony Mira alikama kajua hii nikienda nimshikanishe na hii. Ni hivyo. Mafia wenyewe ndio wanammaliza hata si nini nyingine. So Tony Mira akaenda mazee akafungua kayamba deadly. Akasema sasa nyinyi nashinda nikiwaona hapa mnaleta strangers hapa ndani. Huyu mtu ni mwizi. Ni mwizi. Kama anaiba majewelry za watu huko nje, nini nawaambia hata iba pesa yenu hapa? Na kama kuambia sai live peupe ni mwizi.
kuna $250,000 haiko, ilipotea kwa drug deal fulani. Unajua hiyo ganji iko wapi? Gasia ndio ako nayo. Alichuna kwa ile pesa ilikuwa inafaa iende kwa bosi, akachuna $250,000, $250,000. Huyo ndio mtu mmeni replace na yeye. Nimeamua tu kama niwaambie nyinyi mjue vile mtafanya na yeye. Otherwise mimi nishafanya kazi yangu. Kuibia mafia, that's hiyo cardinal sin. So wakamuingiza pale grilling, wakamuuliza mazee Brasco Donnie Brasco, wewe tumekuingiza hapa na open arms, unakama unatuibia. Mtu yangu, tupatie tu reason moja tu kwa nini usilale kwa ground leo. Mazee Brasco akajitetea, akasema mazee, mimi shughuli yangu inakoga tu kuran pale ile baesa. Mimi na drugs tunaingiliana wapi? Mimi kama ni mambo ya jewelry mmenishika nayo, hiyo ni sawa. Afadhali hata Tony Mira angesema pesa ya jewelry nilichuna. But drugs, mimi na drugs tunashikana wapi? Wapi ndio ushainiona mimi nimekaa mahali kuna drug activities zina happen. So akajitetea deadly, na wale wasio wakaona yenyewe. Plus ule Tony Mira akona motive ya kusingizia huyu jamaa. Ule boy akwende huko pia akona ma feelings. Hizo ni ma feelings zinamshika. So Donnie Brasco akatolewa kwa hiyo ngori. Bas sasa Mira kila tactic yake imekataa. Is just bad. But what to do? Maisha lazima iendelee. Sasa tumesha crossover, tumeingia 1980. Okay? Pale 1980 mzee wetu Donnie Brasco bado anarun ile club ya pale Florida, anaisukuma safi sana. Mpaka ameamua ndio hata tulete more hype kwa hii club. Nataka ni organize event moja. Hii event itakuwa ya mafia from across the country. Wakutane na sisi hapa kwa hii club yetu Florida for a gambling night. Ilikuwa event fulani ya gambling, na the who is who kutoka kwa the mafia families walikuwa wanafaa wafanya nini? Wakutane pale. So wakapanga event deadly. It was slated for the 17th of January 1980. Event imeshapangwa poa sana. Kila kitu check. The most important thing that needed to be done was done. What was that most important thing? The cops in the locality had to be bribed ndio wasikuje. Unajua, hebu imagine cops waingie Baesa hivi, head of sijui nani cartel kwa hapa, head of sijui nani cartel kwa hapa, head of nani Una imagine hiyo itakuwa ni kesi mbaya aje, makarao wakipata hao maboss wote hapo kote. So before event ifike, lazima hao ma chief of police wakanjwe wote, waambiwe manze, whatever happens, kusikue na raid on this particular night yenye tuko na event. Na kila kitu ikakuwa sawa. In fact, boy wetu Brasco ali-oversee the payment. Aliona mpaka ganji ki-exchange hands kutoka kwa mafia mpaka kwa makarao. So kila kitu ikakuwa safi. Na siku event ikafika, majamaa wakaingia. Manze event ikakuwa deadly, kila kitu ikakuwa shwari. But manze sometime after midnight, makarao raid wameingia. So manze Brasco anashindwa ni nini imehappen hapa. Makarao walibraibiwa maze, mbona wamekam? Hii kitu inaharibu bana. Inaharibu. Sasa mnaanza hapa maze kuna kitu haijaenda fiti. So kwa ile msako, captain ambaye ni bosi wa Brasco, none other than Dominic Sunny Black, akaokotwa kwa hiyo msako maze. So akaenda akalala wapi? Akalala jela. Ilikuwa kitu ingine mazea ni mbaya sana. Alijamo Captain Deadly. Juu alikuwa anashangaa mazee, hii kitu mlituambia mumeipanga fiti, mshadil na makarao, inakuaje na lala ndani mimi? Alikuwa amejam Deadly. But Brasco akamuita kando akamwambia hapana, kuna kitu imehappen na sijaelewa ni nini. Na nashuku kunaweza kuwa na mtu hapa ndani anatupeana. So kawaida kukiwa na arat kwa mafia, huyo ni mtu akijulikana hakuna kuongea. He is made an example of. Na rats hawakufagi kifo mzuri. Na katakatwa vidole, ulimi inatolewa. Yani you must be an example to the rest. So ikasemekana maze, kama kuna mtu yote ambaye ni rat ndani ya hii organization, fanyeni juu chini mumpate. Wangwana, kufika hapa mahali tumefika, kuna rat mkubwa kuliko otero wetu Donnie Brasco. Huyo he is not only a rat, huyo ndio the authority himself. Yani yeye ndio FBI. Our rats waga wanaokota information wapeleke kwa FBI.
Yeye ni FBI na ako hapo ndani, so amekuwa akifeed FBI na information kibao nini. So of course kuna kale kauoga kaa, what if kuna mtu mazee anaweza kuwa ameni pick up at some point. Na FBI walikuwa wamejaribu sana kumake sure mazee any information huyu jamaa analeta wanaikanyagia. Juu akileta information alafu FBI wa act on it immediately, the people will know that he is the rat. Juu tukipanga kitu na Donnie Brasco alafu Karawa kama tushike na hiyo, na hakuna mtu mwingine tumeambia ni Donnie Brasco peke yake, sina maanisha yeye ndio mtu wetu, yeye ndio mtu anatuseti. So FBI walikuwa na get a lot of intel, but wanaziandika tu chini, wanatulia nazo. Hakuna until such a time when watajiambia now this is the time, wacha tuingie tuokote. In fact alipatia nata intel poa sana. Yeah, one of there's a section of that crime family, hao walikuwa wana deal drugs, but they used to operate in pizza houses. So ukienda unasema ukisema certain type of pizza wanajua unataka drug, so inaletwa fiti, lakini chini drugs zako ziko hapo. Na walikuwa wameunda ganji deadly. Brasco alikama kawagundua na akapatia na hiyo information huko, but FBI wangefanya kitu. Juu angetokea tu hivi, somebody ange pick up ya kwamba Brasco ndio anapatia na information. So now unaona hii case ya hao watu kushikwa Florida, hii kitu mazee imeblow hii kitu ingine, hii kitu ya kutafuta rat to another proportion. So now everyone is on high alert kujua ni nani anaweza kuwa ndani hapa anapatia na ma information zetu hapa nje. Juu si bure makarao walituraid. How kama wajawahi raid club any other day, wali raid tu hiyo siku yenye mabosi wako? How come? So now kuna kitu ilikuwa imehappen some 2 years before. Hii wakati Donnie Brasco amekutanishwa na vijana wawili, Tony Mira mwenye alienda jela na huyu Lefty mwenye ni hitman. Unajua wakati umeingia new territories unatry kuwin trust ya hao watu. Toa Tony Mira, juu Tony Mira alienda kapelekwa jela. So hii time Brasco na Lefty the hitman wana hang pamoja. Brasco alifanya kitu ile tu kutry kuwin trust ya nani? Ya Lefty. Juu alijua akiwin trust ya Lefty ataputina good word kwa boss wake ambaye ni Captain Dominic Sunny Black. So what he did, he went and talked to his colleagues at the agency, the FBI. Akawashow kama kuna kitu by the way wasa wa mafia wanapenda ni the good life. Ndio ukijana aone mimi ni boy mtrue, mnaweza nisaidia na boat. Hizi zitakuwa tule tu yacht tudogo tule watu wanaishigi kwa beach, mnazijua ni maboat fulani watu waga wanaendaga masherehe huko katikati, mnapiga ma all white huko, you know those boats So si alikuwa amepatiwa shughuli ya run hii bar hapa Florida, hii club. So one time wakiwa na Lefty akaongea na FBI wampatie boat apeleke Lefty nini maraundi. So FBI of course wakacomply, wakampatia boat. Akachukua Lefty akamwambia ni aje maze kama nikusho machuo maze mimi waga najua watu hii Florida deadly. Akaenda akaongea na dem fulani hapo akamwambia ni aje kuna boat new kuaga nayo hapa nini naweza iomba. Odem akampatia. Odem anajifanya pia yeye ni msetu fulani wa street huko, unajua hizo mob organizations za Florida huko, but in the real sense Odem ni demo FBI, naona. So Tony Brasco akaongea na Odem akawapatia boat. Hii conversation yote Lefty ako hapa, so anaiona, anasikia hii conversation. Within no time boat imekam, wameenda malap nayo nini wanasikia fiti na wakakama wakarudisha boat na wakaendelea na maisha. This is 2 years prior. Now fast forward to this day, it's barely a few days after ile raid imehappen kwa bar. Na hiyo raid imehappen kwa bar, watu kaa kina Captain Dominic walishikwa wasikii fiti. So sasa hii mob iko on high alert sababu wanajiambia hapa ndani kuna mse anataka kuharibu vitu zetu, unaona. Then at that particular time, Lefty, our hitman, anachukua gazeti akipass time kwa keja. Ana scroll tu ma pages.
Akiscroll page akanotice news fulani. Kwa hiyo news, the FBI, Federal Bureau of Investigations, wamenasa a corrupt government official. Wamemnasia wapi? Florida. That's number 1. Number 2, walimnasa aje? FBI walijifanya au ni masheikh kutoka kwa hizi countries za Uarabuni, na wakapromise this government official a good substantial amount of money, so in exchange for something too. Na walikama na hiyo do, na wakapatia huyu corrupt government official hiyo ganji. Na unajua pale kwa hizi sting operations, ukishashika tu hiyo ganji hivi wanakuwai juu umekubali hizi ni proceeds of crime, lete tunakushika. So immediately huyu government official alikubali hii briefcase ya do, sting operation, ma FBI wakatokea. Wale masheikh Waarabu walikuwa wanapiga hiyo operation, si masheikh, ni ma FBI pia. So unajua FBI hawezi kosa watu tu wa Asian descent wavalisha hizo mavitu wa pass kama. So kumbe hawa wote ni FBI. Sasa wacheni ni wamalize nguvu. Hii sting operation ili happen wapi? Ili happen mahali kwa shores. Florida siko mahali kwa beach. So hao Waarabu waliingia aje ndio hii exchange ifanyike? Walikam na boat. Hii boat ni boat gani? It's the same exact boat FBI walipatia Brasco 2 years ago apeleke lefty maraundi. Na sasa ndio ule lefty ako kwa nyumba anacheki gazeti. Shock on him akigundua, wait a minute, hii boat naona hapa ya FBI is the same exact boat Brasco alinipeleka nayo Malap. Brasco, mwizi mkubwa wa jewelry, anatoa wapi boti ya FBI? Akaamua mazee, hapana, lazima tumconfront. So lazima ucheze safe. Akaambia bosi, akaambia captain wake, Dominic, huyu boy wetu tunampenda sana, ni boy wa nguvu, but kuna kitu sijaelewa. Umecheki hiyo sting operation ili happen, wameshika a corrupt government official juzi. Hiyo boat wamemshika, wale ma FBI walikuwa nayo. Hiyo boat tushaikula lap nayo tukiwa na huyu kijana. Mimi nashangaa huyu kijana alitoa wapi boat ya serikali? Kijana akaitwa, kakalishwa pale chini. Sasa ni mbaya. Buda, kwani unacheza na FBI? Aya pa. Mimi? Wapi? Saa ngapi? How come boat ya FBI ndio mnapiga nayo malap na huyu kijana lefty? Tumeiona kwa gazeti, same boat mlipiga nayo lap na huyu jamaa, ndio hii imeshika mtu wa serikali. Akaambia, Buda, si hata tulikuwa na wewe tukienda kuongea na huo mrembo, tukabonga na mresh fulani hapo, na ni yuko tu kwa hizi ma underworld kama sisi, akatuambia atatuorganizia. Sasa mimi nafaa nijue anatuorganizia kutoka wapi? Hiyo ni shida yetu kweli? Na yeye pia ni mchafu kama sisi. Hata tuseme basi ni ya FBI, tuseme ni ya FBI basi, anaweza kubali kujipeana hivyo. Juu hata yeye pia ni gaidi tu kama sisi. So the fact that it's been 2 years, hakuna mtu ashawaitufuata after tupige malap na hiyo boat. Inafaa tu ikuambie live, mnaogopa bure. Hakuna, maybe ukweli boat ni FBI, lakini hakuna mahali mazee inatulead kwetu. So relaxini guys. Nishapiga mboka na nyinyi karibu 2, 3, 4 years. By now mnafaa kuwa mshaona mimi ni mtu wa aina gani maze. Mbona na mkinishukushuku hivi sipendagi. Hata ile time niliingia hapa kuna watu walianza kunishuku tu hivyo. Na mmoja alikula ngumi by the way. Sipendi. No, hapana guys, hapana. Hatuwezi ishi hivi. Wakaangalia wakaona yenyewe jo. Brasco, wewe ni mtu wa nguvu. Wewe huwezi tupeana wewe. Wewe ni mtu wa nguvu. Hiza mazee. Hiza. Unajua lazima ukue careful hapa nje. Hapa nje lazima ukue careful. Hii kako iko sawa. Hivyo ndio kijana alijitoa kwa minyororo. Again, unaona captain wake anafeel amemkosea. Boy amekufa na mimi. Mbona sasa tumemshuku?
Sasa atatuchukulia aje moving forward? Hapana. I must make it up to him. So what does Captain Dominic do? Anamuita, anamwambia, Buda, after hiyo kazi umetupigia, it's been 5 years since you joined us. After hiyo kazi yote umetupigia, you are a made man. You are a good fella. Wewe tunataka tukupatie full honors za mafia because you have earned it. For all these other individuals, how kuingia mafia, they had to kill someone. But you have done much more for us than hata hiyo kuua watu. Unajua ndio join mafia lazima uangushe mtu. So akamwambia, wewe hiyo ya kuangushana hatutakupea. Wewe tutakumake mafia by the virtue of the fact that you have literally died for us. Umetujenga mbaya sana. So unasemaje mtu wangu? Donnie Brasco akamwambia, nyi mkisema nani anapinga? Kama mumeamua ni kuwe mmoja wenu, iko sawa. Waka-agree. That is it. Kutoka leo, we ni mafia. You're part of the Bonano Crime Family. Of course, hiyo ripoti ikafikia FBI. Brasco akaambia watu wake, wadau, believe it or not, undercover agent wenu sasa ako ndani ya organization. I am part of the team. Wamenipatia hizo honors leo. FBI wakawambia, now that is where we pull the plug. Hakuna vile agent wetu anaweza kuwa mafia. Ayo haiwezi. Ita compromise kila kitu. Sasa hiyo utaenda kutestify aje kotini na umekuwa ukifanya mafia activities. Juu ukisha join hiyo mafia, unaanza kuingia kwa mashughuli zao nini. So watu watakuona wewe ni mafia, alafu unakuja kutestify against. Haiwezi. So the time to unplug you from the operation is now. Jamaa kawasuka kawambia, ngojeni, maybe haitaenda hiyo direction mnafikiria. Wacheni tuone. Nikifeel kabisa ni mbaya, nitawashow. Hata sidhani alimaliza mwaka. Ama jamaa wakawambia, sasa mtu yangu, wewe ni mafia. Kuna vitu za kimafia lazima ufanye sasa. Ukishakuwa mmoja wetu, ushaingia 10 toes deep. Tuko na beef internally. Now, this is the captain telling him, Dominic, Sunny Black akamwambia, kuna wase wako kwa hii organization yetu. Bonano Crime Family. Walinifanya mbaya. Na hao kunifanya mbaya, ule mwenye alikuwa mdosi wao, nilimuangusha. Okay? Na since nilimuangusha, kwa hii list yetu ya captains, niliwaambia, nakumbuka organization hierarchy, bosi, assistants wa bosi, and the captains. So kwa hii kikosi ya captains, 3 of them walikuwa na allegiance to this guy niliangusha. So even though we are captains, hawasikii vizuri nikiwa alive. And I know for a fact, these guys want me dead. So since you've become one of us, sitaki kukupatia kazi nyingi. Out of the 3, niwachie 2. Niangushie huyu. So Captain Dominic anampatia jina na face na picha ya one of the captains. Naambia, you take care of that one, I will take care of this other 2. Kazi kwako. Kidogo mazee, jamaa Brasco akifikiria. Marisasi zishaanza kulia. Barely 3 days later, wale makaptains 2 wanakula marisasi yuko mbaya. Kuna retaliation. Huyu captain wetu sasa, Dominic, pia yeye amekuwa na assassination attempts. It's now a full blown war within the cartel. FBI wakasikia ripoti wakasema, no, unplug. It's time. It's getting too serious. Hatuwezi kubali. Toka. Out. And in 1981, after serving 6 years as an undercover agent inside the Bonano Crime Family, sasa tusimuite Donnie Brasco, tumuite Joe Pistone, was extracted from New York na akapelekwa to a safe place. So huku hao watu wanauana tu. Then all of a sudden, wakati captain wetu Dominic Sunny Black amebangaiza kwa one of his restaurants, FBI wakaingia. Wamekam na mabriefcase pale, wakampata kwa kiti, wakavuta kiti, wakakaa pale, wakamwekea briefcase kwa meza, wakatoa mapicha hii design, wakaziweka kwa meza. Wakawambia, ni aje? Hizi picha ni za kina nani? Hawa ni sisi. Very nice. 1, 2, 3, 4 people in the photograph. Yes. 1, 2, 3. Unawajua vizuri. Yes.
4 pia unamjua vizuri. Namjua sana sana sana, anaitwa Donnie Brasco. That's what you think. Donnie Brasco is none other than Joe Pistone, an undercover FBI agent. Amekuwa na nyinyi hizo miaka zote na akona all your activities. Anajua everything you guys have been able to do since 1975 all through to 1981 wakati tulimu extract. Hii kesi yako it's an open and shut case. Wewe umemalizika, unaenda ndani for a very long time. You, your accomplices, your gang members, gang mates, all of you, the entire Bonano Crime Family is coming down. Juu ile information tuko nayo on you guys, amtapenda. It's crazy. Do you know Dominic Sunny Black alikaa hapo akaangalia our cops, hakuwa naamini, because barely a year before Sunny Black alikuwa ameshika boy wetu Donnie Brasco mkono, akampeleka kwa hawa captains karibu wote, akiwaambia ni aje, ukijana akona mimi na ukijana amejiprove juu hiyo story, ukijana anakuwa part of the family, ukijana anakuwa mafia. Leo alienda campaignia kwa all the captains, all of them. Na imagine, even though there was beef between Donnie Sunny Black na some of the captains, even those captains wenye alikuwa na beef now, waliinua mkono wakasema, you have brought a good guy, huyu jamaa ako sawa, wacha aingie. So now Dominic amekaa kwa hiyo kiti na huyo cop pale akikumbuka umse mwenye ni undercover FBI agent. Mimi mwenyewe personally nilimpeleka kwa all my associates. So mimi basically nimepeana kikosi mzima. This is my fault. I am as good as dead. By the way, aliangalia tu our cops akawambia sawa, hapa it's who comes first. Nyinyi mkikam first mniokote, well and good. But I can tell you for a fact, hawa wase wataniokota before nyinyi. Na hata nyinyi mkimanage kuniokota saa hii, munipeleke ndani, I will not last 3 days. Sababu the Bonano Crime Family is represented everywhere, mpaka ndani ya hizo jela. So my goose is cooked. Whatever happens, happens. Me, I'm good to go. Na cops wakachukua vitu zao, wakabeba briefcase, wakamwambia, you will be hearing from us soon. Na cops wakatoka. 2 days later, alipigiwa tu simu. Akashika simu, mob boss, ni aje, utakaa mama tukam. Kasema hata msiwest mafuta, acha nikam. Kaeka simu chini, katoka, kaenda kwa familia, kawambia ni aje, naenda hivi. Tuona na ukirudi. Mi naenda hivi. Sawa. Bye toto. Baby. Akavaa koti na akatoka. Akaenda, akafika, akashuka gari yake, akaingia ndani ya building, akatoa koti, akaiwekelea pale. Alikuwa na zile marings wanavaga kwa mkono, akawekelea, akazitoa, akaziweka juu ya meza na akatembea mahali hapo mbele. Wakampiga ngumi, wakamtupa chini kwa corridor, wakatoa mabunduki, and they proceeded to pump in multiple bullets ndani yake. And in 1981, mzee mzima Dominic aka Sunny Black was gunned down by his own people. Huyu kijana Brasco aliletwa hapa aje? Huyu kijana Brasco aliletwa hapa na another made guy alikuwa anaitwa Gili. Mnakumbuka Gili? Gili alikuwa na maboy wawili, walishuku kijana, wakamuinterrogate kijana, akajama akapiga mmoja. Mnakumbuka? Then kijana akaenda kwa Gili, akamwambia ni aje Gili, maboy wako wamendharau, wanaanza kunishukushuku, sitaki kufanya kazi nao. What does Gili do? Gili introduces Brasco to 2 guys, ambaye ni Tony Mira na Lefty, who again introduced him to marehemu Dominic.
So huyu Gili kwa hivyo ndio alileta hii huyo Gili atafutwe. Gili pia yeye akiwa round zake kwa streets. Hii ndio reason ikikosi inakufa. Sasa nitafutieni huyo jamaa anaitwa Lefty. Namtaka sana huyo. Huyo ndio next anaenda. Na Tony Mira alituambia. I wish tungesikiza huyo kijana. He told us, alituambia huyu mtu mumeleta hapa ni shenzi. Sijui mbona mazee tukumsikiza. So Lefty mwenye alikuwa anafanya kazi na huyo Brasco, mleteni, yeye ndio next. Mazee Brasco, Lefty akiwa kwa street anatembea, akiwa mazee anaishi. Actually, hii maisha yao seni hatari. Unakuwaga so sure una dedi hata ukimbiagi. Do you know Lefty alishikwa kwa street on his way to the mafia guys kwenda kudedi. Like, kwani hii ni maisha gani hawa wase wanaishi? Amepigiwa tu simu akaambiwa unakuja ama tukuje. Msichome hiyo fuel. Acha nikama. Akaeka simu chini na akaanza kutembea towards kichinjio. Kidogo kidogo anaona unmarked cars zinakuja. Zinasimama hapa, wase wanatoka nje, wanakama wanamshika. Anashindwa, si nimesema msichome mafuta? Mimi nilikuwa nakuja. Ni nini mbaya na nyinyi? Anaingizwa kwa gari, anaambiwa nyamaza, sisi sio nyinyi, sisi ni serikali. FBI. Thank God. Lord. Nilikuwa naenda kudedi mimi. Wow. Asanteni. Nipelekeni mbali sana. Hapa New York sitakaa siku 2. Wakamchukua wakampeleka place tofauti, akafunguliwa mashtaka. He was in and out in 10 years I think. Ama 15. That is the only survivor. Kwa hiyo kikosi yote ya watu wote wali mingle na nani? Na Donnie Brasco. Yeah. Mzee mzima Donnie Brasco aka Joe Pistone akapelekwa kwa an undisclosed location na akapatiwa identity mpya, and he has been living there to this very day. I don't know whether ako alive. By the way, Joe Pistone ako alive? Mtu aniangalilia hapo aniambie, ama mtaniambia tu hapo kwa comments. Yeah, but thanks to him, Bonano Crime Family walikipata-pata. Walifunguliwa mashtaka left, right and center. Over 17 hearings zilikuwa huko. 235 convictions. Watu walienda ndani kuenda. All because of this one guy, Joe Pistone, aka Donnie Brasco. FBI agent, what a guan. And that, ladies and gentlemen, is one of those FBI mysteries. He's still alive. He's in his 80s now. He's in his 80s. Yeah, Juka alikuwa anaoperate 1981. 81 is 45 years ago. Yeah. Kijana hatari huyo. Haya, wangwana wacheni nifungie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. All right.